So the next step, what I did was choosing for the universities. I want to say something. Ante, when I was back in India, before moving to US for my masters, there was a gap from the day I graduated to the day I moved to Texas, moved to New York. There was almost 9 months gap. I'd said I graduated in dentistry, so I graduated in Jan. From Jan, and I moved here in December. From Jan to November, I did work. I worked as a treatment coordinator. It was not a clinical part, it was a non-clinical. So that's where I got a confidence that నాకు clinical కాకుండా కూడా non-clinical I do have an interest, because I like finances, financial analysis, business analysts are type of things I do like a lot. ఒక హాస్పిటల్ ఆర్ క్లినిక్లో there is financial counselors and all, right? So I was more interested in such roles అని అప్పుడు అర్థమైంది నాకు. డ్యూరింగ్ undergradలో I particularly did not knew there was such roles, but when I was applying for the full-time roles after my internship, I came across this role called treatment coordinator. So when I applied, I got a job. It was from a good institute law. I did work there for like 9 months. That's where the life-changing decisions I've taken, because when I joined there, I was like 50-50. We'll go to abroad, but we'll see how it goes annatuga. But I was not like clearly sure, should I like actually go or enti annatuga. I wasn't like clearly sure, but once when I joined there, even my doctors who are all working there, orthodontist or anyone, so they were more like they did not say that you don't have a future and all here. They were like, if you wanna go abroad, don't delay the process. Like no, 3-4 years or 5 years tarvata clinic lo, when you once get into this thing, this is kind of a business. You just can't get out whenever you want. So before you get into this, if you want to explore what are the options that you have abroad, aniki ellali aniki emanna unda ante, just try for it right now before you take a clinical decision. ఎందుకంటే once you take ఇలా MDS చేయాలి, clinic setup చేయాలి అనుకుంటే it'll be a bit of difficult thing to come out of that and then just go. But if you go to abroad right now, ఎలా ఉంటుంది, you can just, if you don't like that, well and good. If you still like the clinicals, నీకు 1-2 years కాబట్టి you can return back and then you can start over. చాలా గ్యాప్ ఏమి ఉండదు అంత. You will even know life అక్కడ ఎలా ఉంటుంది, how was it. If you like, you can continue. If you don't like, you can come back అన్నట్టుగా. So they actually helped me ఇట్లా. సో ఫస్ట్ ఐ ట్రై చేసా, చెప్పాను అప్పుడు యూకేకి ట్రై చేసా, యూనివర్సిటీస్ అన్నీ చూసి. ఐ వాజ్ ట్రైంగ్ ఫర్ MPH, బట్ నేను ఏదైతే రోల్ చేసిన క్లినిక్ ట్రీట్మెంట్ కోఆర్డినేటర్, దట్ వాజ్ మోస్ట్లీ ఇలా రిపోర్ట్స్ తయారు చేయడం, KPIs, మాస్టర్ రిపోర్ట్స్, అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ వీ యూస్ టు వర్క్ విత్ ఎక్సెల్ అనమాట. ఐ లిటిల్ బిట్ ఫౌండ్ అన్ ఇంట్రెస్ట్ అందులో. జస్ట్ పబ్లిక్ హెల్త్లో కాకున్నట్టు ఇది కొంచెం బెటర్ ఉంది అనిపించింది. దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ లెర్నింగ్ మోర్, లైక్ ఇది చదవాలంటే వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ థింగ్ ఐ హ్యావ్ టు గో అని. సో నాకు 2 ఆప్షన్స్ వచ్చింది. ఒకటి MHA అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ హెల్త్ ఇన్ఫర్మాటిక్స్. క్వైట్ అ బిట్ సిమిలర్ రెండు, ఏదైనా ఓకే అనుకున్నా. దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ చెకింగ్ ఫర్ ద universities because I wanted a STEM course to be on a safer side. STEM course I చూస్తే very limited universities had MHA, or maybe నేను చేసిన తప్పు ఏంటంటే I went with a consultancy. See, దానికి కూడా రీజన్ ఉంది. ఎందుకంటే I was working as a full-time employee, 9:30 to 6:30 నేను జాబ్ చేసుకుంటూ, 6:30 అయిపోయిన తర్వాత I used to work for the second job. I'll tell about it later. Yeah,
సో అలా ఉన్నప్పుడు నాకు ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎ టైం ఇట్లా రిసర్చ్ చేయడానికి అన్నిటికి. బికాజ్ నేను చెప్పాలంటే యాక్చువల్లీ 9 to 9 బయట ఉంటున్నా. అగైన్ ఐ యూస్ టు కమ్ బ్యాక్ నైట్ 9. దెన్ ఐ యూస్ టు లివ్ అలోన్. బెంగళూరులో ఐ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ మై ఓన్ ఫుడ్ అండ్ ఆల్. మై ఓన్ హౌస్ హోల్డ్ థింగ్స్ అన్నీ చేసుకోవాల్సి ఉండే. wasn't easy for me, so I went with the consultancies. Allan adigina, so these are the two courses that I'm particularly interested in. If you know any universities that offer this STEM course for this, shortlist cheyandani. So I got a couple of options అందులో. Options చూసుకున్నప్పుడు I was particular. I don't know for what reason, don't ask me why, but I was particular in New York. I was like quite bit చిన్నప్పటి నుంచి ఉండే న్యూయార్క్ చూడాలి అలా. సో ఐ వాజ్ లైక్ న్యూయార్క్కి దగ్గర వాటెవర్ యూనివర్సిటీస్ అని చూసుకున్నా. అండ్ వన్ థింగ్ ఐ కెప్ట్ ఇన్ మై మైండ్ వెన్ ఐ వాజ్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ద పీపుల్ ఇన్ యూఎస్, ఆల్రెడీ యూఎస్లో ఉన్నారు. సో ద సజెషన్ దట్ ఐ గాట్ వాజ్ తక్కువ ఇక్కడే మాస్టర్స్ ఎందులో చేసినా ఒకటే, ఇట్స్ మోర్ లైక్ యూ హ్యావ్ టు పుట్ యువర్ ఎఫర్ట్స్. సో నువ్వు ఎంతగా నీ ఎఫర్ట్స్ నువ్వు మార్కెటింగ్ కానీ నువ్వు ఎంత కోర్స్ని యూ లర్న్ అండ్ దెన్ యూ గెట్ అన్ ఇంటర్న్షిప్ అండ్ నువ్వు అలా నువ్వు ఓన్గా నువ్వు చేసుకోవాల్సిందే. సో మోస్ట్లీ నువ్వు బెటర్ చూస్ ఫర్ ద యూనివర్సిటీ విచ్ హ్యాస్ లైక్ లెస్ ఫీస్, బికాజ్ అంత లోన్ బర్డన్ ఉన్న అగైన్ చాలా ప్రెషర్ అయిపోద్ది వెంటనే జాబ్ రాకపోతే. సో దే వర్ ఫ్రమ్ ద ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ విచ్ సజెస్టెడ్ మీ దిస్ వన్. కానీ ఎక్కడో ఐ ఫీల్ రైట్ నౌ నేను ఇంకొకరికి సజెస్ట్ చేయాలంటే ఐ వుడెంట్ గివ్ దట్ సజెషన్. బాగా యూ డూ అ రిసర్చ్ ఆన్ హౌ ద యూనివర్సిటీస్ ఆర్, బికాజ్ కొన్నిట్లో కోఆప్ ఇంటర్న్షిప్స్ అవన్నీ మ్యాండేటరీ ఉంటుంది అండ్ మీ సీనియర్స్ చేసే ఉంటారు. అండ్ మీకు ఒక్కొక్క సెమ్కి 3 months కాకుండా 6 months గ్యాప్ ఉంటుంది. యూ నో ద థింగ్స్, మీకు అంత రష్ ఉండదు. మా యూనివర్సిటీ వచ్చేసరికి 3 monthsకి అయిపోతుండే కోర్స్. బిఫోర్ వీ ఈవెన్ నో వాట్ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్ వీ వర్ డన్ విత్ దట్. సో అంత మాకు అనిపించలేదు దట్ వీఆర్ లెర్నింగ్ సంథింగ్ అనేసి, ఆర్ ఇంటర్న్షిప్ అప్లై చేయడం ఎంత ఇంపార్టెంట్ అవన్నీ ఐ డోంట్ నో మచ్. బట్ లక్కీలీ నేనేంటంటే ఐ డిడ్ అ ఇంటర్న్షిప్ బికాజ్ నాది డెంటల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కాబట్టి ఐ డిడ్ ఇంటర్న్షిప్. బట్ చాలామందికి దొరకలేదు కూడా. అంత యూనివర్సిటీ స్ట్రెస్ చేయలేదు, మీరు ఇంటర్న్షిప్ చేయొచ్చు చేయండి అలా అనేసి. సో చాలామంది పట్టించుకోలేదు కూడా. నేను కూడా లైక్ తీసుకున్నా, బట్ ఆపర్చునిటీ దొరికిందని చేసా, ఎలా అయింది. సో యూనివర్సిటీ అయితే నేను అలా చూస్ చేసుకున్నా. బట్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు గివ్ అ సజెషన్, డోంట్ డూ ద మిస్టేక్ దట్ ఐ హ్యావ్ డన్. మీ రీసెర్చ్ మీరు చేయండి, ప్లేస్ బట్టి కాదు. న్యూయార్క్లో ఉండాలి, షికాగోలో ఉండాలి అలా ప్లేస్ బట్టి కాకున్నట్టు ఏ యూనివర్సిటీ బాగుంది. అండ్ నేను అలా రీసెర్చ్ చేసినప్పుడు కూడా ఇండియాలో మా యూనివర్సిటీస్ మా కోర్స్కి top 10లో ఉండే. ఇట్ వాస్ దేర్, ఐఎమ్ నాట్ లేయింగ్ ఇట్స్ నాట్ దట్ చాలా బ్యాడ్ అని నేను చెప్పట్లే. బట్ ఇంకా మంచి యూనివర్సిటీస్ కూడా ఉన్నాయి. మీకు అలా మంచి యూనివర్సిటీస్కి అండ్ మీకు అఫోర్డ్ చేసుకునే ఎంత అవుతుంది అంటే బెటర్ వెళ్తే దట్స్ గుడ్ అనుకుంటున్నా. సో నేను అలా యూనివర్సిటీ అయితే చూస్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో వన్స్ ఐ చూస్ మై యూనివర్సిటీ, ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ you have to go with the finances and all. I'll tell about how I did my finances and all in the next video. Stay tuned.